We'll play TRA. We don't have a lot of time to prepare after the African competition, but we are ready. Tomorrow we will train with the whole group, and we will be prepared to win TRA tomorrow, like always. Thank you, coach. How do you think what the game will be with TRA? According to recent experience that we have, especially teams when they come to Chamazi, most of the time they change their approach. So they become a bit defensive than how they usually will be. So a lot of teams, even bigger teams, when they come there, they want to get a draw or they want to defend in low blocks. So I don't know what will happen tomorrow, but we will be ready in any case if they play with low block and counter attack, or if they want to play more expansive football. We will be ready for both approach. But we know that it will be a really tough game, and we have to be also ready to win this game because we don't play the same number of games like the other teams in the league. So we have to count our numbers and we have to get all points so that we play equal games and we get a maximum point as much as possible. Thank you, coach. Nakaribisha maswali kwa mwalimu. Hi, coach. Thank you. Your starting lineup keeps changing. How does that ensure team chemistry? You know, especially when you are playing every 3 days, every 4 days, especially when you are traveling and you're playing African competition. As you know, even in the European level, it's impossible that you play all 11 players always, and with that you will suffer injuries. So because of that one, we have to manage the minutes of the players, especially when they are get overloaded with the match. Because of that one, we try to rotate them. But still, this is a really amazing group of players, and we trust on each player in the squad. They are in Azam because they have quality and they have also big individual quality. So every player can be replaced by everyone. We trust all the groups, so it doesn't matter who plays. We can rotate the team, and I think we get the same kind of performance. So because of that one, we are not too much really concerned about that. Another question. Morning, Mr. Coach. We have seen your team defensively well, just playing well, but on the other side of your offensive, you gradual changing game after game and failing scoring goals and losing opportunities. Sometimes you create more than 8 chances, but you can't execute even one goal. You get one chance to get the goal. What is the reason behind that? You know, in football, the most difficult thing is to score goals. So it's the most difficult part. For us, what we see is to convert, to try to create as much as chance as possible. For example, if you see recently the best striker in the world, Erling Haaland, he failed to score 6 or 7 games. So sometimes in football, it's like that. Maybe you don't score, you are creating a lot of chances, but you don't score these opportunities. So we are working hard. The most important thing for us, like I said even last time when I come here before Simba game, is to create chances. If we are always creating the maximum possibility, even 8, 10 chances, we know that some days maybe we cannot be so efficient in terms of chances. Someday we create few chances and we score all of them. Someday we create too much chances and then we didn't score goals. But this part of football for us, like I said always, is about creating as much as possible chances and limiting the opponent to fewer chances. With that, I know we will win most games in the future. Spoke with Azam fans and invited them to the game. Azam fans, we see them there in Nairobi. They were with us in Nairobi when we make this big victory in Nairobi. So we know we can trust them. They were there with us, and we hear their voice. They were supporting us. So tomorrow is not different. Like always, I think they will be there to help us to get this maximum 3 point before also we play another cup competition. So I'm sure they will be there, and we will make them happy after the final.
Huyo alikuwa ni mwalimu wa Asante. Kwanza kabisa napenda kumtanguliza Mwenyezi Mungu kuweza kutuamsha salama siku ya leo. Pia namshukuru Mungu kwa kutusafirisha salama, kurudi salama. Na sisi kama wachezaji tumejiandaa vizuri kuelekea katika mchezo wa kesho. Tunajua umuhimu mchezo wa kesho na tunajua TRA ni timu ambayo ina wachezaji experience wengi. Kwa sisi kama wachezaji tuko tayari kwa ajili ya kupambana kupata pointi 3. mashabiki sasa watarajia mchezo wa namna gani kwa kesho? Hapo upande wa mashabiki, kwanza tungependa kuwakaribisha wote wajitokeze kwa support yao, maana ni muhimu sana kwetu sisi, na ni mchezo ambao utakuwa ni mgumu, na sisi kama wachezaji tunaahidi kupata matokeo mazuri na tutafurahisha. Karibisha maswali kwa Nathaniel. Maswali kwa Nathaniel. Mchezo unaoisha ndio sana. Mimi labda mimi kama mchezaji hasa pengine cha pili. Nazungumza vipi kwa baadhi ya wachezaji wapya mkono huu. Mambo yenu na mikakati yenu. Yaani hasa tunazungumza kwa Asante. Kama nukuu alitoka kusema mwalimu, timu inapokuja katika uwanja wa Azam inakuwa kutokana na mechi ambazo labda inacheza na timu nyingine, inapokuja kwetu sisi kuna asilimia kubwa sana ya formation zao zinakuwa zinabadilika, na kulingana na mchezo ambao umepita tulitoa sare, na sisi kama wachezaji na benchi la ufundi pia wameshaona kwamba tulikosea sehemu gani na inabidi turekebishe sehemu gani. Na kuhusu wachezaji wapi ambao wamefika kwenye mpira, sidhani kama kuna ugeni, na wao kufika kwao wanajua sisi malengo yetu kwenye timu ni kitu fulani. Kwa ujumla, kwa pamoja tunapambana kwa ajili ya kupata matokeo katika mchezo wa kesho. Sala mwisho kwa Nathaniel. Nathaniel zungumza na pia zungumza na fans wa Azam uweze kualika uwanjani. Kwanza kabisa napenda kuwashukuru wanahabari wote kwa support ambayo mnaionyesha. Hata kipindi ambacho tulikuwa Nairobi tumeona support yenu, tunawashukuru sana. Na pia kwa mashabiki wote ambao mlikuwa nasi kutuombea, tunawashukuru na tunawakaribisha kesho Chamazi kuja kupata burudani na kuona Azam ikipata matokeo inshallah. Shukrani sana.